Despite all that, tetapi saya rasa saya telah tertinggal satu perkara dalam 5 tahun ini yang mungkin menyebabkan saya tidak dipilih sebagai calon. Apa itu? Saya tidak bawa kereta welfare dan bawa seorang pemimpin pergi sana sini, dan saya tidak angkat beg untuk seorang pemimpin itu. So saya tidak tahu itu adalah kriteria untuk dipilih sebagai calon. Kalau saya tahu pun tak mungkin saya akan buatlah. Kita semua ada maruah diri. So kalau itulah kriteria untuk dipilih sebagai calon, of course saya gagal di sanalah. Dan mungkin itu sebabkan saya tidak dipilih. Dan sebagai seorang ahli parti terpaksa akurlah dengan keputusan. Tapi adakah saya terpaksa berdiam juga? I won't. I think saya perlu bercakap. Dan ramai pengundi saya sejak malam tadi sedang menghubungi saya, tanya kenapa tidak dipilih, dan saya tidak ada jawapan. In fact, semalam bila saya jumpa Setiausaha Agung, saya pun telah bertanyakan perkara yang sama. Dia kata ini adalah proses parti. Tapi saya tanya proses parti, adakah kerana saya tidak bawa welfare dan bawa jadi driver untuk seorang pemimpin itu, dan tidak bawa beg kepada pemimpin itu, saya tidak dipilih? Mereka pun tiada jawapan. Tapi I understand that is the reason lah. Dan it's not a coincidence lah. Itu bukan satu kebetulan. 7 orang adun yang pernah menyatakan pandangan dalam China Press tentang adakah mereka sokong Lim Guan Eng, ni Chow Kon Yeow sebagai Ketua Menteri. 7 daripada yang kata mereka sokong kepimpinan Chow Kon Yeow, 6 daripadanya telah digugurkan. Ini mungkin kebetulan lah. Boleh katalah apa mereka nak kata, boleh ini peremajaan lah, ini renewal lah, young blood lah. Saya 38 tahun. Calon-calon yang dipilih untuk bertanding, calon yang dipilih bertanding di kawasan Bagan Dalam 45, dan di Pride 61 tahun. So ini renewal, ini young blood. Mungkin dia nampak saya punya jambang semua sudah berumpan. Mungkin dia ingat this is old blood, but I'm just 38. So friends of media, so this is, saya nak nyatakan di sinilah. So adakah itu satu kebetulan mereka yang menyokong Chow Kon Yeow, tiba-tiba 6 daripada mereka digugurkan, dan dia kata more than 3 terms akan digugurkan. Ada yang sudah jadi ahli parlimen sekarang 6 term, 7 term, masih ada lagi, masih bertanding di DUN juga. Tapi 1 term seperti saya telah digugurkan. Dan exco yang sangat rajin seperti Yeo Soon Hin. Pulau Pinang adalah salah satu negeri yang paling cepat recover post pandemic dalam sektor pelancongan, telah di drop. Keputusan parti mereka telah menerima. Saudara Samsul Lipchi, rakan jiran kadun saya, salah seorang exco yang paling rajin, keluar rumah awal pagi, balik rumah awal pagi juga. Dia keluar pukul 6, dia balik rumah sudah pukul 1. Saya kenal dia sebab dia tinggal dekat dengan rumah saya. So dia pun digugurkan. Tapi mereka mungkin terimalah. Tapi saya rasa saya tidak diperlakukan adil. Tapi there is no fairness in politics. At the end of the day, itu dia akan kata ini keputusan parti, kita perlu terima. Ya, memang saya perlu terima, saya akur. Tetapi itu tak bermaksud saya tidak akan bersuara. Saya perlu menyatakan pandangan saya. Itulah keputusan saya, dan saya hari ini panggil rakan-rakan media untuk nyatakan pandangan saya. Saya rasa Pulau Pinang kini sedang hadapi satu bahaya di mana seorang mau buat semua keputusan. Dan saya faham senarai yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung semalam adalah bukan senarai yang dipersetujui oleh negeri. This is not the state list, I was told. You can ask them lah, but then it was walaupun dia kata ini 5-man committee lah, si buat keputusan lah, but I think this is a single man's decision and single man's need. And with this, I don't know how long the state government will be led by Saudara Chow Kon Yeow, despite the decision made by the Pakatan leadership. I'm being very frank here. So if I'm speaking out my mind is wrong, I'll still do it. Saya akan terus bersuara sebab ini cara saya. Orang yang kenal saya mula sebagai aktivis pada tahun 2008.
Saya mulakan sebagai seorang aktivis pada tahun 2008 dan telah berkempen untuk parti DAP menentang Ketua Menteri pada masa itu Tosukun di kawasan Batu Kawan. Dan sejak itu saya menjadi ahli parti. Dan saya join parti ini bukan untuk butter-up, bukan untuk bodek mana-mana pemimpin. Saya join dalam parti ini untuk memperjuangkan Pulau Pinang yang hebat. Dan saya rasa Pulau Pinang memang telah mencapai satu capaian yang boleh membanggakan so far. Tetapi itu bukan satu alasan untuk kita benarkan mana-mana diktator untuk bermaharaja lela di Pulau Pinang. We have a democracy in Penang. We don't need emperors in Penang. I made it very clear. So I'm not in the emperor's camp. I got chopped. But I'm telling the emperor, you're not the emperor forever. The people of Penang are not stupid. Orang-orang Pulau Pinang adalah orang-orang yang paling matang dalam demokrasi, paling pandai dalam demokrasi. Di mana negeri Pulau Pinang adalah negeri pembangkang pertama dalam sejarah Malaysia in 1969. Dan lepas 40 tahun, 39 tahun, 2008, Penang made the change again. And now, Penang people may be treated, they are being treated like they have no choice. You have no choice. You have to choose the candidates that I choose, like that. So I think it's unfair. It's unfair, not only for me, for many of us. And I think it's totally unfair for people of Penang to be treated this way. So I think I will speak up. So let's see what they're going to do. So this is my reason to call for PC, and I will continue to speak up. And you may ask about my immediate plan for future. I'm still discussing with my family and friends. In fact, lepas ni akan ada yang kata saya bercakap ini sebab frustration tak dipilih. Frustration tidak dipilih dan saya telah bersuara kerana saya tidak dipilih, saya marah dan sebagainya. Ini bukan marah atau tidak. Sebenarnya ada jugalah. Ada bila perbincangan dengan pemimpin, setengah pemimpin, ada dinyatakan jangan bimbang tentang diri awak, you'll do something. This is a test for your commitment to the party. Ada seorang lah dia cakap, this is the test of your commitment to the party. So you are in the tested. So I think not to the party. My commitment is for people of Penang. And my commitment, I'm a Penangite and I will speak up for Penangite. And yes, if I want, I can accept any position and keep quiet because I have my family also. So mungkin ada yang rasa saya terdesak, saya pun tak akan bersuara, saya akan diam dan saya akan accept sajalah apa-apa jawatan yang diberi dan berdiam diri. But I'm not a beggar. Saya bukan pengemis. Saya pun tidak mengemis apa-apa jawatan. Dan kalau ada pun saya akan menolak. Itu my family is very clear on that. The first thing my wife said is don't accept any position even if it's offered to you. So we are very clear. We are not beggars. I'm not a beggar. I want to fight for the people of Penang. And this is the thing. If I want to stay very comfortable, I can choose to accept whatever they are offering and keep quiet. And say faithfully, I can say, oh, okay, I will support the party, I will support the candidate and everything. So I wouldn't do that. I won't do that. I speak up because I think I need to speak up to people. And I have my principles. I won't sell my principles for anything. And if you think that you can buy over with me with all these offers, that will not work, and I won't be threatened also. And this is what I want to share with you all. See, in PRU, the recently concluded parliament election, I think I did well. I didn't know. In fact, I even fought with some gangsters yang turunkan bendera kita. I think the pihak police also know. They go and destroy our flags and everything. I even went to fight with them and everything. At the end of the day, to be treated this way. Because Emperor thinks I won't support him when it comes to the selection of Chief Minister or in the Exco decision. So it's okay. I can live with it. I won't. This is just another day. Saya akan hidup lagi. I will choose to stand and fight instead of live on my knees.
So I will soldier on. And what is my immediate next plan? We are having a discussion, so we'll let you know. Okay, that's for today. Mungkin dengan isi yang diadakan hari ini akan menyebabkan tindakan akan diambil ke depan. Kita bercakap tentang demokrasi, parti demokrasi. Takkan kita tidak ada kebebasan bersuara. This is a free country, free speech, free country. Kalau takut dengan free speech, what is the point of talking about democracy? See, this is the problem with some democratic entities lah. You know North Korea, dia dipanggil Democratic Republic of Korea. But we know what is the status of democracy in North Korea, like that lah. This is a free speech. I think I'm still free to speak to anyone. I'm speaking as an individual here. Is kalau nak ambil tindakan atas sebab bersuara, jangan bicara pasal perjuangan, jangan bicara pasal kebebasan bersuara. That's all dia kata, orang kata apa? Retorik lah. When it comes to you, you can speak whatever you want. When it comes to others, others cannot speak. What kind of rule is that? Yes. Yes. You aware tak tentang satu statement daripada Mr. Cogilan yang menyatakan ketidakpuasan hati beliau bila you tidak calon, dan dia juga mengatakan bahawa kenapa tidak gugurkan nama pengurusi kemasaan DAP. Beliau juga orang lama dalam PRU dan PRN dalam DAP. Tapi you digugurkan lah. Kenapa? You aware tak statement tu? I tak nampak lagi. M. Cogilan. Ya, dia ahli jawatankuasa Depsi Pulau Pinang. Oh, okay, Cogilan. Okay, I'm not aware, but that is his view lah. Everyone has their view. So if party want to dia ambil action, they can take action against everyone who speaks lah. Okay, there is also a rumors that P. Ramasamy is going to meet Muhyiddin today. You heard anything about it? Not to my knowledge lah. Any approach from other party? I can't disclose at the moment. So there is. I can't disclose anything at the moment. I'm not in the liberty. No comment on that. Ada apa yang berbincang dengan P. Ramasamy? Saya bincang semalam pagi. That's a friendly talk as usual lah. Mungkin dia rasa ini orang Ramasamy kan, perlu digugurkan. Then it's okay lah. I've with Prof. Ramasamy since 2008. I came back in 2008 to fight along with him in Prague, and we fought a mighty Kosukun then. So no regret of following him. Saya tak ada apa-apa, saya tak pernah rasa kesal, menyesal mengikut Prof. Ramasamy. He's a leader. Dalam pemilihan, dalam announcement semalam kan, lihat mana-mana yang menyokong P. Ramasamy dimatikan, disemenkan, disejuk bepukan lah. Nampak keadaan itu, apa komen tu? Bukan, I think bukan orang yang sokong Ramasamy digugurkan dan sebagainya. Siapa yang sokongnya telah digugurkan. Itulah keadaan. No, you can say renewal, all these things lah, but it's very I think the press, you should know lah. If China press, you should know. Your report, except for one, everyone is dropped. And you all should know lah where is Penang heading to. And I will meet you all very frequently after this, maybe 2 to 3 days once, so there will be more. We can talk more about this in future. So sekarang dah tak dipilih. Untuk PRN ni apa yang you akan buat? Akan menyokong calon-calon DAP atau macam mana? Saya sedang bincang dengan family and friends lah. We will get back to you. Akan ada pengumuman on my next step in dalam masa terdekat. Okay, mungkin boleh share masa pengurusi negeri CM Chow hantar list yang original sebelum hantar ke federal. Your name yet? I believe it should have been. You can ask the state chairman lah. You can ask the state chairman. Don't know whether the state chairman is consulted
or not, or just ask the list and then is a decision by some others. No, I'm surprised peremajaan ini hanya for DAP Penang. In negeri where the SG is the state chairman, I see most of the candidates are same. Those who were commented for their Malay language all are still there for the 4th term, and only one change. Only in because Penang is a frontline state, we understand lah. Peremajaan is okay, but then don't use it as a excuse to do whatever one emperor wants to do. I make it very clear, emperor. Jadi, boleh tak kalau saya katakan dengan pengumuman semalam tu, tunjukkan Cabaya sebagai poster boy calon Menteri Besar, Chief Minister selepas post berada di dalam kedudukan Bayar dengan track daripada Emperor ni. I think Pakatan Harapan Presidential Council has made a decision, but we also have a law in Penang that limit anyone with more than being a chief minister for 2 terms cannot. This one, but there is always laws are law, and laws can be amended anytime. There could be an attempt in future, but still I think the CM is a poster boy for Pakatan Harapan, but I don't know how long he will sustain. Audrey, you don't have question. That's what I wanted, not you. Okay. You'll get it soon, don't worry. Okay. So this is the thing lah. So Ada kemungkinan ke you akan juga jumpa dengan Muhyiddin? no, terus terang lah. Since you're asking, I think I want to say this is a green wave thing. Gelombang hijau ini digunakan untuk menakutkan rakyat, seolah-olah kedudukan status quo akan berubah dan sebagainya. And how long this will work? And you use this to emperor to become powerful. It's not right. You don't want a green wave, you want Xi Jinping. I'm saying Xi Jinping in the sense that emperor lah. Xi Jinping is most powerful man. So I'm saying in that sense. I'm not saying anything against Xi Jinping. I don't want China to look after me. I mean, it's a, it's a metaphor. It's a metaphor.